आज प्रेस कॉन्फरन्स म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की कॅप्टन ऑफ द पोर्ट्स टर्मिनल इन दी मांडोवी रिवर आज इनॉग्रेशन जावपा आसलें आनी हें इनॉग्रेशन कॅन्सील जालां. हें कॅन्सील केलां युनियन मिनिस्टरान. युनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स अँड शिपिंग जो आहा तेणें हें कॅन्सील केलें, इनॉग्रेशन कॅन्सील केलां. आनी वॉट इज द रिजन? जे रिजन आज गोंय सरकार सांगो सोदिता पूण एक्चुअल रिजन तुम जर तर आज न्यूज पेपर वाचील जाल्यार मराठी न्यूज पेपराचेर येयल्या. ही हॅज सेड that you cannot inaugurate this terminal nor operate this terminal without having a Goa Maritime Board bill. The message is very clear. Goa's government, minister after minister, has been delaying, has been pushing away the Goa Maritime Board bill आणि ना म्हूण ते ड्राफ्टूय करूं सोदना आसले आनी ना म्हूण ते ड्राफ्ट कोण बिल असेंब्लींतूय हाडूं सोदना आसले. कित्याक? Why is a big question mark. Is a big scam within the departments, and those departments are today not allowing the maritime board bill. आणि आज आमकां जी आयको मेळटा ते भाशेन it is being told की new act येलो आहा, and the new act is basically the India Ports Act, Central Indian Ports Act 2025, which had come out in August 2025, replacing the 1908 Act. ऑगस्ट 2025 हा ऍक्ट येलो आहा आणि ते ऍक्टा प्रमाणे कायदे जे आहे स्टेटीन एडॉप्ट करपा जाय म्हणून आज मिनिस्टरान एक प्रेस कॉन्फरन्स प्रेस बायटांतल्यान सांगल्या, विच इज टोटली रॉंग. आय वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत, यू आर बीन मिसगाइडेड बाय द सेक्रेटरी. अ डायरेक्ट एलिगेशन ऑन द सेक्रेटरी. यू हैव बीन मिसगाइडेड बाय हिम. यू हैव टू पास द मॅरिटाइम बोर्ड बिल. You can pass it in the assembly. तू कितें तू law काय pass करपा काय ना. There is nothing that you have to pass the laws. And why the secretary is misguiding? That is a question mark. And why these legislative members जे dependent आहे on the secretaries, हे जे IAS आहे, हे कित्याक हे लोकां दिसपळ हे करू सोदताय? What is there? I think an investigation has to happen now. I would demand for an investigation. Why are these office bearers जे आहे, जे government employees आहे, IAS officer आहे, why are they misguiding? What is the reason? हांवें हे पाटी मार्चा म्हयन्यान असेंब्लीन गोवा मॅरिटायम बोर्ड बिल 2026 इतली वर्सां हे कोताय म्हूण हे कांयच कोनाय म्हूण लिगली ड्राफ्ट कोन लिगल कन्सल्टेशन घेऊन मॅरिटाइम इंडस्ट्री कडेन डिस्कस करून मॅरिटाइम इंडस्ट्री जे पर्सनल्स आहे तांकां डिस्कस करून हे आज बिल मांडलो. आणि जेन्ना हे डिस्कशन केलें मुठाव, इट इज नॉट ओनली अबाउट द मॅरिटाइम इंडस्ट्री पर्सनल्स. आज तुम चोयल जाल्यार आमचे बरोबर हिंग आहा कॅप्टन एल्बन. ही हॅज बीन वर्किंग फॉर सेवरल इयर्स नाव एज अ कॅप्टन राईट फ्रॉम कॅडेटशिप. ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ MUI. सो एक्स प्रेसिडेंट तो गोंयचे जावन lot of experience, lot of knowledge. तोय उलयतलो. आमचे बरो आहा आज बाब मालन वेगस, who is sailing as a second engineer, having good 20-25 years experience behind his back. आमचे बरो आहा बाब कैप्टन ग्लेन, who is also having good 30 years sailing, 30 years plus sailing experience. एशकोन जायते भुरगे आहाय, एसोसिएशन आहाय, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आहा. गोंयच्या गव्हर्नमेंटाक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीन सांगलोलें that they are supporting the Goa Maritime Board, but Goa's government an कांयच केलें ना. Every opportunity that they are getting. ये 15 September 2025, you will see the chief minister addressing a delegation and he is saying that we are in the formation of the bill. September 2025. त्याची फाटल्यान तें बिल घायलें ना आनी तें बिल घायलें ना म्हणून हांवें बिल प्रपोज केलें. आणि हांवें बिल प्रपोज केलें तें आतां तें बिल पास कोनाय तें कित्याक वेन्झीन प्रपोज केलें न्हू. ऑपोजिशन MLA वेन्झीन प्रपोज केला. पूण मुगे रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर दिगंबर कामत, बिकॉज करतो जाल्यार ते कडेन 6 म्हयने आहाय टू एक्सेप्ट दीस बिल, टू गेट इट डन एंड गेट इट एक्झिक्युटेड. लाखांनी मिलियन्स ऑफ डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री इज अ शिपिंग इंडस्ट्री. आमगे भुरग्यांक उमेद आहा, पॅशन आहा आनी कल्चरूय आहा शिपिंगाचो. सगळे भाशेन भुरगे जावं तो हिंदू भुरगो, क्रिस्तांव भुरगो, मुसलमान भुरगे आज बोटीर वयताय. आणि बोटीर वचोन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन. कित्याक म्हणटा
पासपोर्ट चेंज करूं पडना, आम दुसरे गांवांनी इंडियन पासपोर्ट दिवन वयता ते भाशेन करूं पडना. इंडियन पासपोर्टीचेर तूं सेल जाता, 3 म्हयने 6 म्हयने 8 म्हयने तूं बोटीर जोडटा, तुगे पर कॅपिटा इन्कम फॅमिलीचो तेच भाशेन स्टेटीचो तूं तुगे स्टँडर्ड वाडयता. सो म्हाका दिसता शिपिंग कमिंग हियर थ्रू दिस मॅरिटायम बोर्ड इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आज एमपीटीन आपल्यागेले ज्युरिस्डिक्शना अंडर रायट अप टू बेतूल गेलो. हे काण घेवपा जाय. बेतूल एमपीटी के ज्युरिस्डिक्शन न्हू. यू कॅनॉट गिव दिस एंटायर कोस्ट टू एमपीटी. हे मॅरिटायम बोर्ड बिल येल मुटरी ह्यो सगळ्यो सुटाव जातल्यो. मॅरिटायम बोर्ड will able to act. The board members will able to act, fight against the MPT and get it back. हे बेतलासन जो पोस्ट गेल तो एमपीटी अंडर हो पतन घेवपाचो हो जो प्रयत्न जातलो बोर्ड येल मुटरीचो जातलो. सो ऑल these step by step measures are being not taken, and the question is why. The question is why we have to have an independent agency trying to dig into this. Maritime board येलमुट्री कॅप्टन ऑफ द पोर्ट्स आहा तो डिपार्टमेंट जो आपल्या गेले 25-30 लोकांगेन काम करता तो डिपार्टमेंट बंद जातलो. तो 25-30 लोक हे मॅरिटायम बोर्ड बिल तितू एब्सॉर्ब जातलो आणि मॅरिटायम बोर्ड बिला आनी भुरग्यांक जॉब्स मेळटले, एडमिनिस्ट्रेशना जॉब्स मेळटले, वेरियस सेगमेंट्सा जॉब मेळटले, वेरियस इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट करतले. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पार्ट जातली, स्क्रॅपिंग इंडस्ट्री, डिझायनिंग ऑफ शिप्स, ड्राफ्टिंग ऑफ शिप्स. गोवा शिपयार्ड जे आहा आज आख्खो तुज्या म्हणपाक कोस्ट गार्डागे ज्यो बोटी आहाय त्यो सगळ्यो आज गोवा शिपयार्ड करता आमगेले. सो हे सगळे विल स्ट्रेट अवे इन द नेक्स्ट 5 to 10 years इट विल बूम अप. गोंयच भुरग्यांक जी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आहा, जी सोड्यार वास्को आहा, जे भुरगे शिकोन भायर सरताय ते शिकोन भायर सर म्हणटकीर तांकां हिंग जॉब जातलो, जॉब क्रिएशन जातलें. $million and $billion is a shipping industry. There is a scope for everybody. जो भुरग आर्ट्स कोता, कॉमर्स कोता, इंजिनियरिंग कोता, सगळे भाशेन भुरग्यांक शिपिंग इंडस्ट्री स्कोप आहा. And the shipping industry is only going to boom. I have been advocating being the only master mariner in the whole of India who contested elections and have become a legislative member. म्हाका कॉफी बुकाचे दर्जा दिल्लो in 2023. So having this, I think I carry a lot of knowledge. There is no other MLA who can say has got first hand knowledge on this. आणि जेन्ना हांव हे बिल मांडिता, I think everyone needs to respect this bill. My request to Shri Digambar Kamath, I will go to him personally. I will submit this bill again to him, and I will request him to put me on board when they are drafting, when they are doing things, when they are analyzing, legally analyzing this bill of mine. आणि most probably elections December जायत ह्या वर्साक नाजाल्यार February जायत. पावस कमी आसलो. Till September it is going to be monsoon. We have got 4 months of monsoon and then another 3-4 months before we hit elections. So when are we going to do this? Why are we stopping huge investments that can come into Goa, that can build up the industry? आम्ही स्वतः जेन्ना आम्ही once a year आम्ही एक प्रोग्राम करताय आणि तो प्रोग्रामाचे FMSचेर आम्ही जेन्ना उलयताय, I personally take the initiative to invite all shipping companies to invest here. लायसनिंग ऑफिस करपाक, आमगे भुरग्यांक बोटीर घालपाक, जावं ते लॉजिस्टिक्सा तांकां एंट्री करपाक, हे सगळे करपाक वी आर ट्रायंग टू पुश. And when we are on individual level trying to promote, sign MOUs with the Goa government, being in opposition, the only reason is there is passion. एक तारवटी जान I've got passion in my heart. म्हाकाय जायो प्रत्येक घरांतूं एक भुरगो जावं तारवार गेलोलो, जावं शिप बिल्डिंग इंजिनियरिंग आयलोलो, जावं शिप स्क्रॅपिंगाक गेलोलो, जावं शिप लॉजिस्टिक्साक गेलोलो, and at least he can build up his family financial status वयर काडपाक. Because this is the industry which will make sure you earn more than ₹1,00,000 minimum. Shipping industry तू कसले धंद्या भितर चलो, तुका सॅलरी जावं तो बिझनेस जावं ₹1,00,000 minimum per month there is a scope to earn. And if every boy, every girl in the family earns minimum ₹1,00,000, I think that is the best Goa can experience. And this is what we want. हांव मागता की गोंय सरकारान हे गोवा मॅरिटायम बोर्ड बिल 2026, बिल नंबर 36 of 2026, which we have already deposited, which has gone for legal scrutiny, जे follow up करतलो. आणि I will also give this to the honorable minister
Shri Digambar Kamath, and I will give a reminder for all. I will give a reminder for the secretary. I will ask them why they are not taking this. आणि एक लॉज युनियन मिनिस्टर जोरी तो तुमक सांगता तुम सगळे रेडी केले, तुम कार्ड बी प्रिंट केली, तुम कोटी नाक बुडोवप जाय. तुमगे डिपार्टमेंट जो चलता कोटी नाक बुडोवप, बिकॉज यू डोंट नो द प्रोसिजर. You made everything ready, you spent government money, you did everything, and your union minister told you that he cannot inaugurate without you having a Goa Maritime Board bill. This is a big shame for Goa, a big shame for this government. Hoila double engine गेले, मुझे दोन्ही इंजिन आमोड कोऑर्डिनेशन नामू कळले जरीच तुम सगळे गेले पण तुमच्या इंजिनान सोडली तुका लॉस आनी गोंयकारांक कोणा बरे हे डबल इंजिन म्हणटाय न्हू, एक इंजिनान सोडले सांगलेलें ना हांकां कितें चलत तें. ताका लागून सिंगल इंजिनूच जाय आतां गोंयकारांक. 2027 एक इंजिनाचेर चलपा म्हाका सदां कापसतात गोंयकारांक लायक आहा, कित्याक डबल इंजिन म्हणटाय तें जस्ट अ फेलियर आनी हो फेलियराचेर करता. सो हांव मागता की हें गोवा मॅरिटायम बोर्ड बील घेवपा जाय, हेजेर उलोवप जावपा जाय. तुमकां जर तर पेजीचेर कितें चेंज करूं जाय, तुमगे नांव घालपा जाय घालाय. But we have put this bill, we will put it in the next assembly session also. I will again table up this in the next assembly session. जुलया महिना जर तर assembly session हिम करूं जाय ती कोतले जाल्यार ते assembly session ऑफ पतन म्हणटलो. हांव मागता बाब एल्बन कॅप्टन एल्बन आपल्या गेले एंडिंगाचेर आमकां तेगे एनालिसिस सांगतलो हाऊ द इंडस्ट्री could benefit आणि कितली लॉस जालो आमकां by not having this maritime board bill. Goa Maritime Board is, if it is implemented, it is going to be a boon to Goa. आपके simple example is Singapore. Singapore is a country, it's a small country, but it is totally dependent on shipping industry. Shipping industry is not only sailing, you know, it has got various branches, logistic, crewing, that full country is come up only on shipping. So, आणि त्याने इतले त्रास घेऊन हे बिल केला. There's a lot of expertise who are there who have given their feedback, and he's given it on the platter. So why not, you know, implement it? Just for your knowledge, Goa shipbuilding industry valued at 22,865 crores in financial year 24 has the potential to grow to 54,058 crore by financial year 37, contributing nearly 11% of Goa's GSDP. So if it is going to benefit so much, why not implement it? And we have got lot of shipping professionals in Goa right now. There have been, like we said, we are sailing for last 30 years. We have been sailing for as a master for last 15, 20 years. There have been in the various shipping industry a lot of ones especially come up. So there are expertise here, and if this is implemented, it is going to be a boom. So we request the government जाते बेगीन हे इम्प्लिमेंट करचे. सगळें कोण दिलो आहा, फकत जस्ट द लास्ट स्टेज जे आहा ती करपाची. Goa State Maritime Board. I have a request from our side, from the shipping fraternity. Request the government to implement this bill as soon as possible, because there are a lot more advantages. So it is basically a decentralized system. The decision making will be taken care of by the state administration. So there will be no requirement for the shipping part to be taken care of by the captain of ports. It will come under the Goa State Maritime Board, administration of Goa State Maritime Board, and it will benefit in a big way, like in setting up of shipyards in Goa, expanding the existing ports, developing the inland waterways, tourism. Besides that, even the coastal security will benefit. So the State Maritime Board can get in touch with the Indian Navy and the Coast Guard, so we can enhance the coastal security also. We can enhance green energy going forward, and enforcement of environment compliances also together with the Coast Guard and coastal security. So there are a lot of benefits, and therefore we will request the state government to go ahead and pass this Goa State Maritime Board bill. So, as everything is discussed about this bill, has benefits not only the shipping, Jakon Boti Rasta on board, but also people on land, like workshops, repair jobs, lot of opportunities for the jobs. आता सगळ्यांक खबर आहा, there's so much of unemployment, but we have to do something. We have to create jobs. रावपा न्हू कोण जॉब दितलो म्हणून आपणाक, but we have to create job. That's the challenge, to create jobs. Lot of guys professionally
हे भाशेन चिंताय वी नीड टू क्रिएट जॉब म्हणून सगळे कडेन एक जॉब असल्यार कितले कॅन्डिडेट्स फॉर वन जॉबाक लायनी आसताय व्हेरी सॅड वी नीड टू क्रिएट जॉब दॅट्स नाव न्यू concept which is going on. So regarding this maritime board जाल जाल्यार जायते opportunities आसतल्यो as discussed. So considering land jobs also, on board jobs also, lot of job creation possible. Okay, thank you. Encourage is expensive. Anything loot astai. Bombay Anchorage is full. The business is overflowing, and the next closest to Bombay, to Mumbai, is Goa. So what do you think Rama Pata and Rahul Mundre Anchorage? There is a cost that is going to the port. So in Anchorage येऊन supplies घेवपा जाताय. आमगे भुरग्यांक supply boat घालूंक जाताय. Supply करूं जाता. Supply म्हणजे कितें जेवण. Vegetables, provisions, बोटींचे घान supply करूं जाता. उदो supply करूं जाता. Diesel supply करूं जाता. भायल्यान Anchorage चे रावन. A lot of huge scope is there for supply chain management. क्लिनिंग्स करपा येताय, पासिंग करपा येताय, सर्वेज करपा येताय. बॉम्बे एंकरेजीचे सर्वेयर रावल जाल्यार सर्वेयर बोटीचे वचपाक देयर इज अ बिग कॉस्ट बिकॉज द डिस्टन्स इज व्हेरी फार. हिंगेन आमकां डिस्टन्सूय भोगले सो दे आर बेनिफिटिंग इनटू एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट म्हणजे झिरो. एनवायरमेंट इज नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. बोट येन एंकरा रावली आमगे सर्वेयर गेले हिंगा भुरगे आतां इंजिनियर आहाय कॅप्टन आहाय ते गोंय येयले म्हणटकीर दे आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन टू लीव शिपिंग एंड देन स्टे हियर. सर्वेइंग कंपनीज कार्गो होल्ड्स आहे कार्गो होल्ड्स क्लिनिंग करपाक अंडर वॉटर सर्वे आसता बोटीची अंडर वॉटर सर्वे ड्रोन सर्वेज आसताय ते भाशेन सर्वे आसताय ह्यो सगल्यो भोंवय जाताय आनी हे वर्ल्ड भर जाता हे आमगे भुरग्यांक करूंक जाता. सो दीज आर द स्कोप्स. आनी सांगपाक चेअरमॅन ऑफ CII गोवा स्टेट काउन्सिल बाब अर्जुन चोगलेन हेणेय आपल्यागेलो जो रिपोर्ट रिलीज केल्लो लास्ट इयर इन 2025 ही ऑल्सो हॅज मेन्शन्ड सेव्हरल पॉइंट्स. सो तुमी जर तरी इंडस्ट्री रिप्रेझेंटेटिव्हज आणि इंडस्ट्री नो आसलेल्या बरे जर तुम ऐक नाही तर whom else you are going to listen to. So demand is ताबडतोब हे गोवा मॅरिटाईम बोर्ड विल नेक्स्ट असेंब्ली सेशना घालून पास करपा जाय आणि मागीर हो टर्मिनल आहा तो तेच अंडर द मॅरिटाईम बोर्ड हो टर्मिनल तुम्ही इनॉग्रेट करा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.